constatado que, embora Moçambique seja o segundo país com maior índice de contração do HIV/SIDA e também o país com um índice extremamente elevado de contração de doenças sexualmente transmissíveis. Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento, MULEID, em parceria com a UNFPA, com o apoio da União Europeia, melhoram as condições de vida de 15 mulheres jovens e 15 raparigas do distrito de Palma, Macomia e Meluco. As mesmas se beneficiaram de cursos de gestão de pequenos negócios e confeitaria, recebendo ainda um kit de diversos produtos para iniciarem os seus negócios.
Okay. I'm Rafa Valente Machava, the Executive Director of Women Law and Development, Muleidi, which is a feminist organization based in Mozambique. I'm Mozambican by nature. And we are partnered to RISI program on the conservation of marine and ecosystem at Vilankulu city, which is the south region of Mozambique. It's at Inhambane province. Here at COP, and thank you to RISI to have invited us to be part of this COP, because this is high level of advocacy for climate change and climate justice. So I'm happy to be here. I'm sharing our own experience, and I'm also learning a lot of different environment that I found them here. I'm also sharing our own experience, and it seems to be very exciting, especially to the people from Europe. Thank you.